Hello everyone. So in this lecture we will continue with our discussion on three-dimensional geometry. So our next topic is equation of the plane. So uh, let's see. So first is equation of the plane in normal form. So we have three forms in which we have to remember the equation of the plane. Actually four. The first is equation of the plane in normal form. So let's imagine these are our three axes x y and z एंड यहाँ से हमारा एक प्लेन पास कर रहा है जिसका हमें इक्वेशन निकालना है ऑल इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इज कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन so let's say d and we also know a unit vector perpendicular to the plane so n cap so क्या इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें हमें d which is the distance of the plane so perpendicular distance of the plane from origin and we are also given n cap which is a unit vector perpendicular to plane. So let's name this point as origin and let's see NCERT का notation follow करते हैं. So he is using n and p. So I will also name this point as n and I will define on vector now. On vector. So please imagine कि ये n cap कहाँ है इससे perpendicular है n cap को मैं redraw भी कर सकता हूँ and this distance is also perpendicular to plane right. So this on is also perpendicular to plane. So n cap and on vector on vector is collinear with n cap right. ठीक है. And I can define my on vector as length of the on vector which is d into unit vector in that direction which is n cap. So this is the value of on vector क्योंकि please imagine मैं n cap को redraw कर सकता हूँ right and n cap I can redraw here also right ठीक है. I can call this as n cap or this as n cap. Okay. Now let's imagine a random point P on this plane. So मैं यहाँ से n cap को हटा देता हूँ. I will draw the point P there. So n cap मैं कहीं और draw कर देता हूँ. So let's say n cap I am drawing just here on के ऊपर ठीक है. So this is n cap. So let's imagine a point P with coordinates x, y, z and OP vector को मैं क्या बोल रहा हूँ small r vector which we have to calculate. So our question is if we have to find equation of the plane we want to find the arbitrary vector r which lies on the plane. So r vector is xi cap plus yj cap plus zk cap and we want to find what is this arbitrary vector r which lies on the plane. So this is position vector of an arbitrary point on the plane. So let's complete our triangle. तो हमें क्या क्या पता है इस triangle में हमें ON वेक्टर पता है. Let's calculate NP वेक्टर क्या होगा ठीक है. Let's calculate कि NP वेक्टर क्या होगा. So but
from triangle law, so in triangle, so in triangle ONP, I can say ON vector plus NP vector is equal to OP vector. So if I add ON vector plus NP vector, so I've gone from initial point O to P, right? OP vector. So what is ON vector? It is D times N cap. NP vector मुझे नहीं पता, which I'm trying to find out. And OP vector कितना है? R vector, right? Okay. So this is position vectors of some arbitrary point on this plane. And we find NP vector is R minus D times N cap. So let me call this equation as 1 and this equation as 2. And if you notice, for any point R on this plane, for any point, so for any point P with position vector R on this plane, NP vector will be always perpendicular to ON vector. NP vector will be always perpendicular to, and even it will be perpendicular to N cap also, right? Okay. So NP vector lies on the plane. So NP vector is perpendicular to N cap. ये क्या है? Normal to the plane, right? ठीक है? If you notice carefully, this is normal to the plane. Unit vector normal to the plane. This is a vector lying on the plane. The vector on the plane. So if you imagine, आपके पास कोई plane है, इस पे कोई भी vector हो, it will be always perpendicular to the unit vector, right? इस पे मैं कोई भी vector बनाऊँ इस plane पे, all of these vectors are perpendicular to that. So I can use the dot product का definition and I can write down my result कि NP dotted with N cap must be 0 because these are perpendicular. Perpendicular में क्या होता है? Dot product 0 होता है. So I can say R minus D times N cap dotted with N cap is 0, and I find R vector dotted with N cap minus D, which is just a number, and N cap dot N cap. And so what is N cap dot N cap? What is A dot A? So A cap dot A cap, I cap dot I cap, this is 1, right? Okay, by the definition of the dot product. Mod A, which is 1, 1 into cos 0, which is also 1. So this goes to 1. And I find कि R dot N cap is equal to D as the equation of the plane. So this is also called the normal form. So as we have done this is also called the equation of the plane in normal form. So vector form है इसका, so normal form. But this is vectors के form, and we can also write the Cartesian form of the same equation, but let's try to make sense out of it once more. Can we write this result a little more directly? अगर याद ना आ रहा हो तो इतना बड़ा derivation school exam में तो नहीं करोगे. So you can write this result a little bit directly. Just imagine आपको क्या क्या given है. आपको क्या given है? Distance D from origin, right, to some point N, ठीक है, on the plane, and let's say this is our plane, and आपको given है एक n cap vector. So n cap vector, which is a unit vector perpendicular to the plane. And you want to calculate what property does this R vector have, which is some position, which is position vector of some random point on this plane. So I suggest you can redraw your n cap at origin. ठीक है, you can redraw your n cap at origin. मैंने उस वेक्टर को उठा के यहाँ ड्रॉ कर दिया. एंड प्लीज इमेजिन कि ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है,
So this is a right angle triangle. So this point is P. So triangle ONP is a right angle triangle. And projection of R vector. So if you imagine OP कितना है, sorry ON कितना है, so ON by OP in this triangle is nothing but this, right? This is theta, so this is cos theta, right? Base by hypotenuse is cos theta, right? Okay. So you can find ON is nothing but OP cos theta, and so I can write in terms of magnitudes now. And if you see, OP cos theta is nothing but R vector का magnitude into cos theta, and this is equal to D, right? ON का magnitude, and R cos theta, this looks like projection, right? So what is the formula for projection? कि अगर आपको एक वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर लेना है, कि लेट्स से दिस इज बी वेक्टर, projection of A on B is A vector dotted with B cap, right? Okay, this comes out to be mod A cos theta, right? Okay, so you can say D is R dot n cap. R vector का projection on n cap is D. It is the distance D, right? As you can see, that is the base of the triangle. We can remember direct result like this also. But now let's write the Cartesian form of the equation. So let's imagine n cap, the unit vector, is, since it's a unit vector, I'm not writing ABC, I'm writing direction cosines, L I cap, M J cap, N K cap. So Cartesian form इसका क्या बन जाएगा? And I will also write R vector as, so this is position vector of some point x, y, z, right? X, y, and z k cap. So, and equation was R vector dotted with n cap is equal to some D. So I get xi, yj, zk का dot product with li, mj, nk is equal to D, and I find the equation as lx plus my plus nz is equal to small d. So this very much looks like ax plus by plus cz plus d is equal to 0 या फिर equal to d, right? So maybe in capital letters, if I multiply this whole equation with k, right, some constant k, and k times l को मैं बोल रहा हूँ capital A, capital by, capital cz is equal to d. So these equations you have also seen in matrices, right? These are linear equations in three variables. And these they represent equation of the plane. Okay, so have we already seen this normal form in our class 11th? Yes, let me show you class 11th में हमने क्या सीखा था. So if you notice carefully, L is nothing but cos alpha, right? So let me write this. So आपको ये equation याद करना. This is the Cartesian form. This is the Cartesian form. But I am doing further analysis. So और analysis करते हैं, इसमें check करते हैं. So this is cos alpha I into x plus cos beta into y plus cos gamma into z is equal to small distance d. So let's imagine our
क्लास 11th एंड रिमाइंड आवरसेल्फ कि हमने नॉर्मल फॉर्म क्लास 11th में भी देखा हुआ है, in which हमें क्या गिवन था, एक लाइन का इक्वेशन गिवन था, राइट. वी वर गिवन अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड हमें उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन था ओरिजिन से, एंड हमें गिवन था कि व्हाट इज द एंगल थीटा दैट द लाइन मेक्स, दैट द परपेंडिकुलर मेक्स with the x axis. तो हमें थीटा भी गिवन था, and we found the equation of this line as x cos theta plus y sin theta is equal to d, which very much resembles this equation if you notice. So let's imagine कि अगर मैं इस प्लेन के इक्वेशन को if I try to do in such a way, let's see कि मैं let's say cos gamma को 90 बना देता हूँ, let's say uh, uh, ठीक है. What we can do is maybe I can just show कि यहाँ पे normal form को class 11th को के form को let's see. So what is the angle that the normal, this is the normal, right, whose distance is d या फिर p from the origin, so distance is d. What is the angle that this normal makes with the y axis? तो एक बार इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं. So class 11th में we already saw this figure जहाँ पे this was, let's say, our line and this distance was d, this was theta, and this is 90 minus theta, right? Okay. And equation of this line was x cos theta plus y sin theta is equal to d, या फिर if you want to write the distance as p, then it is equal to p, but ठीक है, I'm writing it as d. So if you notice carefully, this is x into cos theta plus y into cos of 90 minus theta is equal to d, right? So this is like theta कितना है, this is your alpha, right? And ये कितना beta, the angle the normal makes with the y axis, right? ठीक है, and it very much resembles the equation that you have in class 11th. So or in class 12th. In class 12th we have this equation, x cos alpha plus y sin beta, sorry, cos beta, which is the beta is the angle made by the normal with y axis, and z cos gamma is equal to d. So this is just the extension in 3D. So let's look into a book for few examples. So this is the Cartesian form here. So example 13th. Find the vector equation of the plane which is at the distance 6 by root 29 from origin. So distance d given है 6 by root 29, and normal vector from the origin is, so normal vector भी given है इस plane से, so normal vector भी given है, so this is not a unit vector जो given है, हमें normal vector given है which is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap, and if you know remember carefully हमें क्या निकालना है, n cap, the unit vector, right? ठीक है, so n cap, so let me call this n vector, small n vector. So n cap कितना होगा, n vector divided by magnitude of n,
So which is the magnitude of n कितना आ रहा है? Square root of 4 plus 9 plus 16, which is root 29. So we found now n cap आ रहा है 2 by root 29 I cap minus 3 by root 29 j cap plus 4 by root 29 k cap. तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है? अगर आपके पास नॉर्मल गिवन है और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन है, तो दिस इज आर वेक्टर dotted with not any normal vector, it has to be unit vector is equal to distance from the origin. So r vector dotted with 2 by root 29 I cap minus 3 by root 29 j cap plus 4 by root 29 k cap is equal to the distance d, which is 6 by root 29, is the vector form of this equation. So if you want to, you can cancel root 29 by taking it common. Okay, so let's write but हाँ, इससे आप इसका कार्टेशियन फॉर्म भी निकाल सकते हो if you want to, if you can convert it into its Cartesian form. R वेक्टर को हम क्या यूज करेंगे? x I cap plus y j cap plus z k cap, and डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद it will become 2 by root 29x minus 3 by root 29y plus 4 by root 29 into z is equal to 6 by root 29. And if you want to, you can simplify this equation as 2x minus 3y plus 4z is equal to 6. But this is the vector form. This is the Cartesian form. Let's look into example 14. Find the direction cosines of the unit vector perpendicular to the plane which is passing through origin. So let's see, ये हमारे पास एक प्लेन का इक्वेशन गिवन है which is r vector dotted with 6i minus 3j minus 2k is equal to minus 1. तो if you remember, अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर कैन बी फाउंड यूजिंग दिस इक्वेशन r dotted with n cap is d. So इस फॉर्म में दो चीजें बहुत जरूरी है कि the RHS d is a number which is also positive, so d belongs to real, ठीक है, and d is positive, ठीक है, because this is distance of the plane from the origin which will be always positive, distance हमेशा positive होता है. And second is this is a unit vector, right, ठीक है, this must be a unit vector. So these are two चीजें which are necessary if you want to write the equation in the normal form. Okay, so right now मेरा RHS negative है यहाँ पे, so I will make it positive by multiplying with -1 the पूरी equation को, and my equation will become r dotted with minus 6i plus 3j plus 2k is equal to 1. ठीक है, तो एक चीज हमारी सॉल्व हो गई कि हमारा RHS पॉजिटिव हो गया. ठीक है, now I need to make this as a unit vector. So what I will find, so this must be the normal vector. ठीक है, अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ. I will divide by its magnitude. So magnitude of n vector कितना आ रहा है? So magnitude of n vector is square root of 36 plus 9 plus 4, which is root 49, and which is 7. So I will divide the whole equation with 7.
And why is that? Because I want to create a unit vector on the left side. And मेरा क्या equation बन जाएगा? R dotted with minus 6 by 7i plus 3 by 7j plus 2 by 7k is equal to 1 by 7. Now I can note down the distance of this plane from origin is 1 by 7 and n cap is, which is the unit vector from the origin to the plane, is minus 6 by 7 I cap plus 3 by 7 j cap and plus 2 by 7 k cap. And the question is asking, write the direction cosines of the unit vector perpendicular to this plane. So direction cosines क्या होंगे इस unit vector के? Direction cosines of n cap क्या होंगे? So this is already a unit vector. These are already L, M, N, right? So these are L, M, and N. Okay, L, comma, M, comma, N, and these are nothing but these numbers minus 6 by 7, 3 by 7, and 2 by 7. So let's check our answer. Minus 6 by 7, 3 by 7, and 2 by 7, which is correct. Let's go to example number 15. So what is the distance of this plane from origin? So I can write this equation as 2x minus 3y plus 4z is equal to 6. But these 2, 3 and 4 are not normalized. So method 1 can be, you can just divide the whole equation with square root of 2 square plus minus 3 square. And RHS is positive, right? Okay, so first thing is done कि Lx plus My plus Nz में अगर आप इक्वेशन देख रहे हो इक्वल टू D, तो D क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? एंड L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर शुड बी 1, राइट? ठीक है, सो फर्स्ट एंड सेकंड. तो इन दिस मेथड आई विल डिवाइड बाय, एंड मैं इसको नॉर्मलाइज कर दूंगा, डिवाइड बाय द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कोएफिशिएंट व्हिच आर 4, 9, 16, root 29. So if I divide the whole equation with root 29, I get 2 by root 29 x minus 3 by root 29 y plus 4 by root 29 z is equal to 6 by root 29. And now this is in the form Lx plus My plus Nz is equal to some positive number d. So I found the value of distance of this plane from origin as 6 by root 29, which as you can see is the correct answer. So alternatively, you can convert this Cartesian equation into vector equation. मैं इस equation से क्या बना सकता हूँ? xi plus yj plus zk का dot product with 2i minus 3j plus 4k is equal to 6. So now this is your r vector, right? This is the position vector of some general point xyz. This is r vector dotted with some n vector which we need to normalize. So I will divide this equation, right? I will divide this equation with root 29 because that is the normalization factor, and I will get here 2 by root 29 I cap minus 3 by root 29 j cap plus 4 by root 29 k cap is equal to 6 by root 29. So this is in the form r dot n cap is equal to d, because right side positive है, left side normalized है, and I can note down d is 6 by root 29. And I can also note down unit vector, and which I can note down from here also. L, M and N, L I cap plus M J cap plus N cap K cap is the unit vector, right?
let's look into another question. So example 16th बोल रहा है find the coordinates of the foot of perpendicular drawn from origin to this plane. So this is a very important question. So अब इसमें आपका क्वेश्चन है कि लेट्स ट्राई टू इमेजिन कि करना क्या है. It's not very difficult. It's actually very easy. Let's imagine ये हमारे पास plane given है and the distance of the plane, perpendicular distance of the plane from the origin is small d and हमारे पास क्या given है n vector, n cap भी given है, right? ठीक है, n cap भी given है which is the unit vector which I can draw anywhere on this plane actually. ठीक है, मैं यहाँ भी बना सकता हूँ n cap, right? And this is perpendicular to this and this is perpendicular to this and this is their point n on the plane. This is origin and आपको क्या निकालना है? Coordinates of the foot of perpendicular. आपको निकालने n के coordinates क्या हैं? Well, we have said one thing in three-dimensional geometry and vectors. If coordinates of the plane have the same information as the position vector of that point, right? Coordinates of n has the same information as position vector of n, right? Of on. So position vector of point n. So what is the position vector of point n? This is n on vector, right? अगर मुझे on vector पता लग जाए, I can always find the coordinates of point n. So what is on vector? On vector is nothing but d, which is the length of the vector, right? So on vector must be magnitude of the vector times on cap, right? So I'm using a vector क्या होता है? Length of the vector times उस direction में आपका unit vector, right? And I know both of these. I can now find on vector क्या है? D times n cap, right? So it's a very simple definition to find. It's a very simple definition to find position vector. So as I was saying कि this is the very simple method and आपको क्या मिल गया? Position vector मिल गया, right? And अब इसके components आएंगे x, y, j, z के and x, y, z will be the represent the coordinates of that point n, right? क्योंकि position vector क्या represent करता है? Let's say you have some point p जिसके coordinates है x, y, z, right? And now you can find the OP vector, right? OP vector will be, this is the position vector of point P, क्या होगा? X, I, Y, J, Z के. तो अगर मेरे को position vector पता है, I can always find the coordinate, right? ठीक है, so I will find the position vector of point n, and which is d into n cap, distance from origin, right, into unit vector. That will form the ON vector. So let's do this question. तो बहुत आसान question है. So important है but. So our equation is 2x minus 3y plus 4z minus 6 is equal to 0. So this is 2x minus 3y plus 4z is equal to 6. तो RHS positive है. This is positive. So that's a good sign कि हमें negative से multiply नहीं करना. Let's normalize the equation. Normalize कैसे करेंगे? Divide कर देंगे. 2 square minus 3 के square and 4 square से. This will come out to be root 29 and this becomes 2 by root 29 x minus 3 by root 29 y and 4 by root 29
z is equal to 6 by root 29, and this is the form Lx plus my plus nz is equal to 6 by root 29. So equal to small d, right, distance of the plane from the origin. And यहाँ से हम क्या note down कर सकते हैं इस equation से? I can write down my n cap. So what is the unit vector from the plane? So this is 2 by root 29 Li cap plus mj cap, so minus 3 by root 29 j cap plus 4 by root 29 k cap, and this RHS में क्या मिल रहा है d, so d कितना है 6 by root 29, and now I can find on vector as d times n cap. So this is 6 by root 29 times this vector, which is a unit vector, 12 by root 29. So root 29 का क्या बन जाएगा 29, sorry. So 29 I cap minus 3 by 29 j cap plus sorry 3 नहीं है वो 18 है and negative है, and 6 into 4 is 24 by root by 29 k cap, and this is the position vector of point n. So coordinates of n will be 12 by 29 minus 18 by 29 and 24 by 29. This is the foot of perpendicular. So in this figure, this represents कि अगर आप normal vector draw कर रहे हो यहाँ पे तो इसका coordinate क्या होगा, right? n का coordinate क्या होगा? So this is nothing but अगर आपको on vector निकालना है, on vector पता है तो आपको position vector पता है, position vector पता है तो आपको उस point का coordinate पता है. So and the results are 12 by 29 minus 18 by 29 and 24 by 29, correct? So NCERT उसको अलग तरीके से कर रहा है, वो लाइन का इक्वेशन बना रहा है which is not actually required, ठीक है? So if you want to do it like NCERT, you can of course do that. उसने proportionality से किया है. If you want to do that, you can use that method also. But I have done a simpler method कि मेरे को ओ एन वेक्टर निकाल लिया मैंने बस सिंपली, राइट, विच इज डी इंटू एन कैप, और डी और एन कैप कहाँ लिखे होते हैं, इस इक्वेशन के अंदर ही लिखे होते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू स्मॉल डी, राइट. तो मुझे इसी इक्वेशन से क्या पता चल जाएगा, डी भी पता चल जाएगा, एन कैप भी पता चल जाएगा, एंड डी इंटू एन कैप इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंड आपको कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो नथिंग much to calculate there. So now let's move to our next equation of the plane. So which is equation of the plane in which आपको उस plane से एक perpendicular given है, which जरूरी नहीं है वो unit vector हो, and you're also given a point on the plane. So let's insert this. Okay. So इस बार हमारे पास कुछ information है, and that information is कि हमें क्या गिवन है, एक हमें यूनिट वेक्टर गिवन है, यूनिट नहीं कोई भी वेक्टर गिवन है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वी आर गिवन एन वेक्टर, ठीक है. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि यूनिट वेक्टर ही हो, इट कैन बी एनी वेक्टर, ठीक है. एंड वी आर आल्सो गिवन अ पॉइंट ऑन द प्लेन
let's say this point, so not necessarily यहीं पे बना, यहाँ बना दो, ठीक है. So let's say this point, and this is point A, and this point, let's say, has the position vector small a, ठीक है, from the origin. OA vector, coordinate A का point का position vector क्या है, A vector. Okay. Now let's define. So अगर कोई random point R होगा इस plane पे, let's say random point P या फिर R, P. So OP vector को मैं define कर रहा हूँ small r vector, ठीक है, and this is the position vector of some arbitrary point on the plane, so which is xi cap, yj cap plus zk cap, or in other sense कि coordinates of point P are x y z, right, ठीक है, and a हमें point given है, this is given, right, ठीक है, and ये क्या, let's say, and this is some arbitrary position vector of so this is position vector of some arbitrary point on the plane. Okay. So now I can define maybe AP vector. ठीक है, AP vector define कर देते हैं. So in triangle, अच्छा हाँ मैं नाम दे रहा था OA vector के point A को so A के coordinates are let's say x1 y1 z1, right, ठीक है, this is given, right, ठीक है, and I am assuming n vector, let's imagine from NCERT उसने क्या दिया, capital A दिया, capital ABC दिया, तो हाँ, so n vector is A I cap plus B J cap plus C K cap, ठीक है, so इसकी direction है, right, ठीक है, this is normal vector, so it is not even a unit vector, but ठीक है, in triangle, कौन से triangle में, OAP में, I can find OP vector as OA vector plus AP vector, so R vector is A vector plus AP vector, and I can find now AP vector. AP vector कितना, R vector minus A vector. Now question is almost done. देखो फिगर में अगर हम ध्यान से देखें तो AP vector lies on the plane, N vector is perpendicular to plane, and इन दोनों में एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा, क्योंकि A क्या है, पॉइंट ऑन द प्लेन, P क्या है, इट कैन बी एनी अदर पॉइंट ऑन द प्लेन, वो क्या है, नॉर्मल. सो वी कैन राइट एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, we can say AP vector lies on the plane and N vector is normal to the plane, right, and we can say AP vector dotted with N vector must be 0. AP vector क्या है, R minus A vector, this lies on the plane, dotted with some N vector is 0. So this is the vector form, ठीक है, this is the equation of the plane passing through a point, and उस plane से आपको normal vector पे given है, this is the vector form यहाँ पे, and if I put the numbers that I have, so this will become xi plus yj plus zk minus, so x1i, तो ये पॉइंट हमें गिवन है, प्लस y1j plus z1k, this is the coordinate that we know that lies on the plane, dotted with n vector which is ai cap plus bj cap plus ck cap, this is 0, and if I simplify इन दोनों को subtract करें, I will get x minus x1 I cap plus y minus y1 j cap plus z minus z1 k cap
का डॉट प्रोडक्ट with ai cap plus b j cap plus c k cap is equal to 0, and we can simplify our equation as a times x minus x1 plus b times y minus y1 plus c times z minus z1 is equal to 0. So this is the equation of the plane. जब आपको normal vector given है, it is not necessary कि वो unit vector हो, तो normal vector के direction ratios ये रहे ABC and coordinate given हो x1 y1 z1, or you can also use the vector form, which is r minus a dotted with any vector n is 0. So let's look into few examples. So example 17. So find the vector and Cartesian equation of the plane passing through this point and perpendicular to the line with direction ratios. तो हमारे पास क्या गिवन है कि एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है. एक रफ डायग्राम अपने माइंड में बना लीजिए जिस पे एक पॉइंट गिवन है विच इज 5 4 माइनस 2 एंड परपेंडिकुलर लाइन जो है इस प्लेन से, ठीक है, कोई लाइन होगी जो परपेंडिकुलर है, उसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, राइट. तो बेसिकली मेरे को क्या गिवन है, एन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है एंड विच आर 2 3 माइनस 1. ओके, सो आई कैन से कि मेरा ए वेक्टर कितना है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, राइट. पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द प्लेन. सो कितना है ये, दिस इज 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप. मैंने कैसे किया, पॉइंट ऑन द प्लेन को मैंने पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया. देन मेरे को एन वेक्टर पता है, मेरे पास यहाँ पे डी आर है, राइट. डी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द एन वेक्टर, राइट, ऑफ द लाइन, राइट, ठीक है. एंड दिस इज द नॉर्मल, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल टू दिस प्लेन. सो नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया, 2 आई कैप plus 3j cap minus 1k cap, and I can define the vector form of the equation. What is the vector form of this um, plane? This is r vector minus a vector dotted with any n vector should be 0. So, because r minus a vector कहाँ पे होगा, let's say, so r minus a vector will lie on this plane, right. ठीक है, क्योंकि let's say ये और आपका axis है and this is a vector and this is r vector. Triangle का third side क्या आ रहा है, r minus a vector which lies on this plane, and n vector क्या है, इससे perpendicular है, दोनों का dot product क्या होगा, 0 होगा. It is as simple as that. So r vector minus 5i plus 4j minus 2k का dot product with n vector 2i plus 3j minus k is 0. Maybe I can use curly bracket for the outside ones. So okay, so let's look into NCERT. ये रहा, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन r माइनस ए, ठीक है. एंड इफ यू वांट टू यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर, एंड इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसके कार्टेशियन फॉर्म में. सो लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्दर. तो इस वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पहले हम r के साथ लेते हैं, फिर इस वेक्टर के साथ भी लेंगे, ठीक है. सो आई विल गेट r डॉटेड विद 2i plus 3j minus k cap and minus में डॉट प्रोडक्ट ऑफ 5i plus 4j minus 2k, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2i plus 3j minus k. So r dotted with 2i plus 3j minus k
एंड यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, एंड इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, एक्स का कॉम्पोनेंट एक्स के साथ 10, वाई का कॉम्पोनेंट वाई के साथ 12, जेड का जेड के साथ +2, एंड आई कैन टेक दिस 24 टू द राइट साइड. सो एंड यहाँ पे मैं आर वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड दिस एल एच एस विल बिकम 2x plus 3y minus z is equal to 24. So this is the Cartesian form of the equation. Correct? So 20 आ रहा है वहाँ पे. So what is कोई mistake कर दिया हमने. हाँ, so point on the plane मैंने थोड़ा गलत कर दिया यहाँ पे. So point on the plane was 5, 2, -4. So this is 5, 2. So correction, 5, 2, -4. This is 5, 2, -4. This is 5, 2, -4. एंड डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस उतना सा फर्क आया. एंड क्या आएगा यहाँ पे, सो 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 3 6, -4 इंटू -1 4, and this result will just become 20. Okay, which is the same result as this NCERT. एंड आप डायरेक्टली भी कार्टेशियन फॉर्म लिख सकते हैं. डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, so let's insert the question again. So directly it is x into x minus x1 a, so b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0. a क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी आर 2, 3 एंड -1, एंड यहाँ पे क्या आएगा, x -5 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, y -2, एंड -1 के बाद क्या है, z +4, and this simplifies to 2x 3y, this is -1, so -1 minus z, -10 -6 -4 is 0, so 2x plus 3y minus z is equal to 20. Okay. So now we have the last case of the plane जो इस lecture में हम cover करेंगे. Equation of the plane passing through 3 points. So अगर हमारे पास 3 non-collinear points हैं, there will be a unique plane that passes through these, right? ठीक है. And let's say these points are capital A, capital B, capital C, and let's imagine A, जो ये हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है हमारे पास. A is x1 y1 z1, B is x2 y2 z2, C is x3 y3 z3,
Okay, so now I can define my x, y and z axis कि let's say यहाँ पे मेरा axis है. I can define my OA vector as small a vector, OB vector as small b vector, and OC vector as small c vector. So OA vector is small a vector, and we know कितना है वो, right? It is x1 I cap plus y1 j cap and all those things. OB vector is small b vector and OC vector is c vector. Now let's imagine some arbitrary point R on this plane. Let's say it is here. Okay? So R या फिर point P. So point P के coordinates I imagine they are x, y, z. So this is some arbitrary point on the plane. So I can now draw position vector of this arbitrary point as R vector. Right? Okay? I can define position vector of this as some R vector. Now I can define any of the, so from triangle law I can define AB vector, right? From triangle law I can define AB vector. So A and B क्या points on the plane, right? So AB vector क्या होगा? It will lie on the plane, right? Okay. I can define BC. It doesn't matter. I can define AC. I can define BP. All of these points lie on the plane. So these are the vectors that lie on the plane, right? Okay. So let me write down AB vector, BC vector, AC vector, या फिर P के साथ भी ले सकते हो, PA वेक्टर या AP, राइट? AP वेक्टर, BP वेक्टर, BC वेक्टर are all coplanar, and you should imagine why, right? A कहाँ पे है? इस प्लेन पे, B कहाँ पे है? इस प्लेन पे, C कहाँ पे है? इस प्लेन पे, और हमने R पॉइंट P का इमेजिन किया. We have imagined point P is some point on the plane, right? So these are all coplanar, right? ठीक है, मैं ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, all of these are coplanar, right? ठीक है. So I can construct normal, तो मेरे पास यहाँ पे normal vector given नहीं है, and मेरे पास लेकिन इस plane पे बहुत सारे vectors given है, right? I can construct normal vector using, let's use the NCERT वाले ही form में कर लेते हैं इसको. So B और A को use कर रहा है और C और A को, ठीक है. So I can form AC vector and BC vector and B or A, so an AB vector. So what is AB vector? So I can rub off some things in this. So I require only few of them, not all of them. ठीक है, I will form AB vector कितना है, ठीक है. So A to B vector कितना है. I will also form A to C vector कितना है, and I will form जरूरी नहीं है सारे निकाल, and I will form AP vector कितना है, ठीक है. AP vector कितना है. So I can form AB vector. AB vector में कौन से ट्राइंगल में निकाल सकता हूँ? इन ट्राइंगल OAB, राइट? ठीक है. एंड दिस इज, सो आई कैन फाइंड कि A वेक्टर प्लस AB वेक्टर कितना है? B वेक्टर, राइट? सो एक को पूरा करेंगे, बाकी सारे मैं डायरेक्टली लिख दूंगा. So for example, in triangle OAB you can look A vector plus AB vector is nothing but the resultant B vector, and AB vector is B minus A vector. Similarly, you can prove कि AC वेक्टर क्या होगा? C वेक्टर माइनस A वेक्टर, एंड AP वेक्टर क्या होगा? R वेक्टर माइनस A वेक्टर. So how can I find normal to this plane? So I can say AB
लेट्स से अब ना इमेजिन करो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सो ए, मेरे पास ए बी वेक्टर गिवन है एंड ए सी वेक्टर गिवन है, राइट? ठीक है, सो ए बी एंड ए सी वेक्टर्स आर कोप्लेनर, राइट? ठीक है, अब मैं इस प्लेन से परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकता हूँ? तो क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, आई विल गेट सम नॉर्मल वेक्टर, right? So I can define the normal vector on this plane as AB vector crossed with AC vector, or you can do AB vector with BC vector, it doesn't matter. आप कोई भी दो वेक्टर on this plane ले लो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? It will be, so AB cross AC, for example, in this figure is coming below the plane, ठीक है, but it is still normal to the plane. You can change B here and C here. Now it is above in the plane, right? ठीक है, ऐसे इमेजिन करो, n वेक्टर कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, right? Now you got n vector and what is the equation of the plane? अभी अभी हमने सीखा था कि equation of the plane is r minus a vector dotted with n vector, right, is equal to 0 and r minus a vector हमने already define किया हुआ, this was ap vector, right? ठीक है, so or you can say ap vector, you can अब मैं ap vector क्यों choose कर रहा हूँ? Because that contains the information about some random point r. So this contains the information of position vector. This is the position vector of uh, from A to P, right? P क्या है? This is the so OP vector is the position vector of some random point P on this plane, right? Which whose coordinates are x, y, and z, right? And AP dot n vector कितना होगा? 0, right? Let's say AP vector ये रहा, right? ठीक है, ये रहा point P in this figure. AP क्या है इस plane पे? n vector क्या है? Perpendicular. This must be 0, right? ठीक है. So डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि एपी वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, राइट? सो सिंस एंड वी फाइंड एपी वेक्टर क्या? आर माइनस ए वेक्टर डॉटेड विद क्या है ये? एन वेक्टर, एबी वेक्टर कितना था? बी माइनस ए, राइट? ठीक है, बी माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट विद सी माइनस ए. सो बी माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट विद सी माइनस ए is 0. So this is scalar triple product, right? A dot, right, P vector का dot with Q cross C R, right? ठीक है, so this is scalar triple product. एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी? पी एक्स पी वाई पी जेड, क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड, आर एक्स आर वाई आर जेड, राइट? ठीक है, यू कैन इमेजिन क्रॉस प्रोडक्ट लिया, उसमें आई जे के था, यहाँ पे पी आई कैप, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप, उनका डॉट प्रोडक्ट लिया एंड यू गेट दिस डिटर्मिनेंट. And now I can very easily convert this into the Cartesian form. So r minus a vector और b minus a vector and c minus a vector में मुझे सबके components लिखने पड़ेंगे. So let's write r minus a vector किसके equal है? So xi yj zk minus x1 y1 z1. So this is x minus x1 I cap plus y minus y1 j cap plus z minus z1 k cap. b minus a vector किसके equal है? So this is the second coordinate x2 minus x1, right? Plus y2 minus y1 plus z2 minus z1. c minus a vector किसके equal है? This is x3 minus x1 I cap plus y3 minus y1 j cap plus z3 minus z1 k cap. And now
मेरे पास तीनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं. आई कैन वेरी सिंपली राइट दिस वेक्टर फॉर्म, राइट, दिस इज द वेक्टर फॉर्म जहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स गिवन है प्लेन पे, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्टेशियन फॉर्म, एंड दैट इज अ डिटर्मिनेंट, नथिंग एल्स. डिटर्मिनेंट में ऊपर आ रहा है x माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन, x2 माइनस एक्स वन. दिस इज जस्ट अ नंबर, राइट, क्योंकि दोनों x1 y1 z1, x2 y2 z2 and x3 y3 z3 are given, right? y2 minus y1 is just a number and z2 minus z1 is just a number. X, y, z are variables, right? And you will get equation of a plane which so this is x3 minus x1, y3 minus y1 and z3 minus z1 is equal to 0. This is the equation of the plane passing through 3 points in Cartesian form, and that is in the vector form. And if I remind you, मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, है ना, मैंने ए बी वेक्टर निकाल लिया, मैंने, ठीक है, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, ए बी एंड बी सी से मैंने क्या निकाल लिया, नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया. एंड मैंने बोला ये ए पी वेक्टर कहाँ है, इस प्लेन पे है, राइट, ठीक है. तो नॉर्मल वेक्टर मैंने क्या डिफाइन किया, ए बी क्रॉस ए सी. फिर मैंने बोला कि ए पी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर मस्ट बी 0, एंड आई फाउंड द इक्वेशन एज AP वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद AB क्रॉस AC इज 0, एंड AP वेक्टर क्या था, R माइनस ए, AB वेक्टर क्या था, B माइनस ए, so B vector minus A vector cross product with C minus A vector, and it is as simple as that. Okay, derivation is as simple as that. So let's see a question based on this. So ये रहा Cartesian form, it is same as the NCERT. Let's say example 18. Okay, तीन points given है, तो I will define A vector कितना, this is position vector of the first point 2i plus 5j minus 3k. I will also define B vector which is minus 2i minus 3j plus 5k, and I will also define C vector which is 5i plus 3j minus 3k. Now I can define A minus B vector या फिर B minus A vector and C minus A vector, and R vector क्या है, so vector equation ही निकालना है, तो R vector I will leave as it is. So B minus A vector is, B में से A subtract किया, so minus 4i minus 8j plus 8k. C minus A vector, तो C में से A subtract किया, 3i minus 2j plus 0k, and if you remember formula is R minus A vector का dot product with B minus A क्रॉस प्रोडक्ट विद C minus A. तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को instead of calculating the scalar triple product या फिर determinant, I will just find their cross product. So what is B minus A vector का cross product with C minus A, right? So cross product के definitions I will write determinant ijk, and numbers minus 4 minus 8 8, 3 minus 2 0. Let's calculate this determinant. This is I cap 0 plus 16 plus j cap
So I'll check that again. So plus j cap के साथ में आ रहा है 24 minus 0 and plus k cap के साथ में आ रहा है 8 plus 24. So this is 16 I cap plus 24 j cap plus 32 k cap. And r minus a vector. So I will write it r minus a vector. So a vector कितना था? ये रहा 2, 5 and minus 3. 2i, 5j, minus 3k का dot product. ठीक है. So this is my r minus a vector, and I have to take dot product with cross product of b minus a into, so cross product with c minus a, जो मैंने निकाल लिया है, and this is equal to 0. So this is इसका dot product with 16i plus 24j plus 32k, and this is 0. So let's check the answer. तो ठीक है, इन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकाला, इन्होंने सिंप्लीफाई भी नहीं किया इक्वेशन को, बट आई हैव डन दैट. So this is the vector equation, and you can always convert into r in dot n cap is equal to d. For example, this will become r dotted with 16i plus 24j plus 32k and डॉटेड सो माइनस में क्या आ रहा है, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट. तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना है? सो 2 into 16 is 32, 5 into 24 is 120 and 3 into 32 is 96, but minus 96 is 0. So इन दोनों को सब्ट्रैक्शन आ रहा है 24 and 32. So 24 and 32, 656. So I find so now it very much looks like equation of a plane, right? And maybe you can write it as, अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होता तो 16x plus 24y plus 32z is equal to 56, and then you can divide by maybe 8 to find 2x plus 3y plus 8z is equal to 7. So ऐसे छोड़ दो इक्वेशन ऑफ द प्लेन. ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, और यू कैन लीव हेयर आल्सो दिस फॉर्म. ठीक है, सो ये वाला फॉर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस फॉर्म लुक लाइक r minus a vector dotted with n vector, right, is equal to 0, right. ठीक है, ये वाला वेक्टर किस फॉर्म में है? दिस इज लाइक r वेक्टर. अगर मैंने अब इसको नॉर्मलाइज कर देता, इफ नॉर्मलाइज, इट विल बिकम r dot n cap is equal to d, right. आफ्टर बस डिवाइड बाय, बट ठीक है. सो दिस इज ax plus by plus cx is equal to d. So now there is intercept form and some small things left, so which will be done in the next lecture. So thank you for watching. Hope you are enjoying these lectures. So notes for the lecture will be available below the video, and also I generally divide the video into chapters so that you can go to the specific topic you want to do. So timestamps are also available below. Thank you.